Hello student, hello my family. Welcome to my YouTube channel, Knowledge Hope History. So today we are going to learn Unit 5, History Grade 10 Unit 5. Unit 5 says Global and Regional Development since 1945. So before starting this video, you have to subscribe if you are newcomer, and also you have to like this video. Unit 5 says Global and Regional Development since 1945. In this unit, you are going to learn the different developments as global and also regional. Some of the most important or significant historical development in the world history since 1945 bara 1945 booda waan jiru irratti focus kan godhu yoo ta'u, it has different subtopics such as the first topic is the formation of the United Nations organization and its organs. Is outlined at the beginning of the unities. Since 1945, there have been several peace deals, both successful and unsuccessful, wars and a revolution, both with positive and negative outcomes. The unit primarily focus on the history of the characteristics of the Cold War. So boqonnaan kun waa'ee United Nations kan of keessaa qabu yoo ta'u, United Nations bara 1945 Second World War booda kan hundaa'ee fi waan sana booda irratti focus kan godhudha. Akkasumas immoo there have been several peace deals, peace treaties or peace conferences. Conference nageenyaa hedduu kan gaggeeffame akkas kan milkaa'es baay'ee waan jiruuf kan ilaallu ta'a. And similarly about Cold War, waa'ee Cold War kan jedhamu waraana between waraana lolaa between USA and the USSR. And also it includes the following key points: United Nations, its foundation, mission, values, accomplishment, or it is achievement, means the emergence of superpowers and the start of the Cold War, Japan, Vietnam, China, Korea, and also non-aligned movement. Non-aligned movement means what it means. We will see it in the paragraph. And also the Arab-Israel War. The Arab-Israel conflict also one of the conflicts after 1945, especially in 1948, as the fall of communism in Asia during the Cold War. So generally, let us start our lesson. 5.1 says United Nations Organization, Formation, Mission, Principle, and Achievements. Dhaabbata United Nations, dhaabbata tokkummaa biyyoota gamtoomanii jechuudha. Dhaabbata tokkummaa biyyoota gamtoomanii, United Nations UN kan jennu san. So it is formation akkamitti akka hundeeffame, mission inni qabatee hundeeffame yookaan mission when we say purpose isaa, principles qajeelfamoota isaa, achievements what it achieved or galmaan waan inni gahe kan waliin ilaallu ta'a. So let us start our lesson. When we start it, United Nations is a global organization that was established in 1945. United Nations jechuun dhaabbata addunyaati global. Bara 1945 kan hundeeffame. There are currently 193 UN member states. Yeroo ammaa biyyoota 193 miseensaan mana kan qabatu. The United Nations mission and operation are driven by goals and ideas outlined in its founding charter. Mission isaa kun ka mul'anni isaa mission when we say not vision. So argama isaa jechuudha. Argama isaa jechuun immoo akka objective isaa mission. So kunis jalqabuma yeroo inni hundeeffamu irratti kan outline ta'ee adda baheedha jechuudha. The president of the United Nations was the League of Nations, which existed from 1926 to 1946 and failed to achieve its most fundamental goal of preventing another global war.
This paragraph in short explains about the foundation of United Nations and how the League of Nations. League of Nations jechuun ammoo an international organization that was established or founded before United Nations. League of Nations bara 1923 hanga 46 especially bara 1926 osoo hin taane 20 irratti kan hundaa'e hanga 46tti immoo hojjetaa kan turedha. Inni kun immoo failed milkoofne waan hundeeffameef sana galmaan ga'u especially preventing another global war, another world war, waraana addunyaa lammaffaa dhufuu kana hambisuu hin dandeenye. Kanaaf failed dhaabbata ta'ee jedhama. The League of Nations had several weaknesses that finally led to its demise. Among these, the first one was inability of the world's most powerful government to join the League, most notable the United States. Inni tokkoffaan fi inni ijoo kan ta'e sababa weaknessii dadhabina baay'ee qaba jenne inni ijoo kan ta'e America the most powerful government kanneen taate not its members. Miseensa isaa taate ittiin galmoofne. This is the first weakness and the most weakness of the coordination. The second, let us in lamaffaa maal jedha. During the 1930s, League members were hesitant to strongly denounce Japanese, Italian, and also German aggression. So in lamaffaa League of Nations kun yeroo Japan, Italy fi German aggression geggeessan aggression when we say external aggression, foreign external aggression biyyoota garaagaraa deeman yeroo jarri weeraran invasion jechuudha. Yeroo weeraran jara kana dhorkuu hin dandeenye. For example, Japanese against China, Italian against Ethiopia, German against different countries. So weerara akkasii bara 1930 keessa especially Ethiopia akka fakkeenyaatti fudhanne bara 1935-36 keessa Itaaliin weerartee hanga 41tti kan qabattee jechuudha. Kanaaf gabaabumatti warra akkasii kana dhaabsisuu dadhabuun isaa yookaan murtee dabarsuu dadhabuun isaa the second weaknesses of League of Nations. This is the flag of United Nations. Dhaabbanni gamtooman yookaan United Nations kun kana fakkaataa jechuudha. Gabaabumatti filaagiin isaa yookaan mallattoon alaabaa isaa jechuudha. The United Nations has 6 official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. 5 of the official languages were chosen when the United Nations was founded. The languages of permanent members of Security Council plus Spanish, which was the official language of the largest number of nations at the time. Arabic was added in 1973. The Secretariat uses 2 working languages, English and French. So United Nations kun afaan hojii gurguddoo 6 qaba. Innis Arabic, China, English, French, Russia fi Spanish jechuudha. Afaan hojii 6 kana keessaati 5 of officials shan isaan keessaati jalqabuma irratti filataman when United Nations was founded. Yeroo dhaabbanni kun hundeeffamu kan filataman yoo ta'u afaan Arabiffaa immoo bara 1973 tti dabalamee jechuudha. The language of permanent members of Security Council. Security Council jechuun eenyu fa'i kan jedhu ganaa kan ilaallu ta'a. It has 6 organs. Kanneen keessaa Security Council isaan tokko. The languages of they are 15 keessa 5 is permanent, 10 is non-permanent. So Spanish plus Spanish afaan shanan dabalatee Spanish wajjin which official language of the largest number of nations at that time yeroo sanatti kun at now. So the next one says timeline for the history of the United Nations. Timeline of the history of the United Nations. Timeline when we say the process, the preceding activities. Akkaataan itti uuman timeline yeroo jennu akkaataa processing keessa darbee uumame jechuudha. August 1941 the US President Franklin
D. Roosevelt and the British Prime Minister Winston Churchill signed Atlantic Charter. Bara 19 August 1941 keessa Ameerikaa fi British pirezidaantiin jaraa kun maal walii faramanii signed Atlantic Charter. Walii galtee Atlantic Charter jedhamu walii faraman. Atlantic Charter is alliance, military alliance dha jedha. Walitti alliance, military group. Humna waraanaa waliin ijaarrachuu jechuudha. On January 1, 1942, 26 countries signed a declaration, the declaration by the United Nations, which set forth the war aims of the Allied powers. At this time, the name United Nations was originally used. Bara 1941 immoo 42 immoo biyyoonni 26 walitti dhufanii maal labsatanii United Nations biyyoota gamtooman jedhamanii labsatanii jechuudha. Biyyoonni 26 which set forth forth when we say onwards the war aims of the Allied power. So bara 1942 irraa kaasee maqaa United Nations kan jedhamu eegalamee jechuudha moggaafame. So maqaan kunis akka pirezidaantii Ameerikaa Franklin Roosevelt kanaan akka moggaasanii dubbatama. October and December 1943, the idea for the United Nations found expression in declaration signed at conference in Moscow and Tehran. So different conferences was held. Moscow, Tehran, okay, Russia, Iran keessatti walgahii bara 1943 October and December keessatti gaggeeffame about the idea for the United Nations found expression in declaration signed at this. So bara sanas walgahiin gaggeeffame kun waa'ee United Nations kan organization icha kan hundeessuute. September 1944 USA, British, Soviet Union and China representatives big four meet at Dumbarton Oaks in Washington in August and draft the charter. Bara 1944 immoo biyyoonni afur big four gurguddoo arfan kan jedhaman Ameerikaa, Britain, Russia fi Chainaan walitti dhufuudhaan Washington keessatti treaty charterii way maal godhanii draft godhatanii jechuudha. Draft, the first draft. Meet at Dumbarton and they draft the charter or an agreement. In June 26, 1945, the 15 nations represented in San Francisco signed the Charter of the United Nations. Poland was not represented at the conference, but signed the charter, bringing the total of original signatories to 51. So, bara 1945 June 26 keessa biyyoonni 50 walumaa galatti Poland dabalatee biyyoonni 51 walitti dhufanii walii mallatteessuudhaan so biyyoonni 50 bakka directly argaman irratti 51ffaan Poland yoo taatu San Francisco keessatti wal gahuudhaan California jechuudha. Achitti Western California wal gahuudhaan mallatteessanii jechuudha. So gabaabumatti jalqaba irratti biyyoota 50 miseensa 51 kan qabu ture jechuudha hundeeffama isaa irratti. Similarly, the United Nations has four main goals. Goalii yookaan galma gurguddoo afur qaba. The first one is to maintain international peace and security. Nagaaf tasgabbii addunyaa kana eeguudhaaf. To foster friendly relations among nations. Biyyoota gidduutti hariiroo friendly relationii tana foster or encourage gochuudhaaf. To collaborate in the resolution of international economic, social, cultural and humanitarian problems. To collaborate in the resolution of international economic rakkoolee addunyaalessaa waliin furuuf. Economy, socially, culture, humanitarian problem hunduma isaa kan furuuf. To promote respect for human rights and fundamental freedoms, and to protect the earth and its environment. So mirga dhala namaa human rights mirga namaa fi
fundamental freedom to promote to keep tiksuudhaa fi akkasumas inni dhuma immoo to protect the earth and its environment waa'ee lafaa fi eegumsa lafaa gochuu eegumsa lafaa garaagaraa eeguu jechuudha. Similarly, the essential principles or underlying the purpose and the function of the organization are what? The UN is based on sovereign equality of its members. One, disputes are to be settled violation of the United Nations purposes. Each member must assist the organization in any enforcement action it takes under the Charter, and non-intervention in matters considered within the domestic authority of any status. So, jarreen kun waa'ee maaliiti? About it is principles isaa agarsiisaa jiru jechuudha. Essential principle qajeeltowwan isaa. One is sovereign equality of these members. Walqixxummaa birmadummaa miseensota isaa. The other one is disputes are to be settled through peaceful means. Kana jechuun maal jechuudha? Peaceful settlements of disputes jechuudha. Solving every problem. Rakkoolee karaa nagaatiin furuu jechuudha. Members are to refrain from the threat or use force in violation of the United Nations. That means reframing from the threat or use of the forces. Violation is sarbamiinsa garaagaraa akka memberiin isaa hin raawwanne. Memberiin isaa akka refrain akka violation garaagaraa hin raawwanne tiksuu kunis maalirratti hundaa'a? United Nations purpose. Each member must assist the organization. Miseensonni isaa sunis karaalee danda'amu hundaan isa gargaaruu qabu akka waliigalame irratti jechuudha. And non-intervention in matters considered with domestic authorities. Rakkoolee keessoo internal problemii biyya tokko keessa immoo non-intervention in domestic affairs rakkoo keessoo keessatti hin seenu kun qajeeltowwan isaati jechuudha. The next topic says what? The structure of United Nations. Structure akka jennu ka organs akka jechuudha. The 6 main organs of United Nations. Qaamolee gurguddoo yookaan orgaanii gurguddoo 6 qabaa jechuudha. Let us see each of them. Tokko tokkoon ilaallu. The first one says the General Assembly. This is the meeting of representatives of all members. Meeting yookaan walgahii miseensota hundaa jechuudha. General Assembly kun. There is only one vote per nation. It meets once a year to discuss international problems, consider the United Nations budget, and elect the members of the Security Council. Walgahii yookaan immoo konferansii waliigalaa jechuudha General Assembly kun. Inni kunis miseensota isaa hundarraa representatiiviin kan itti walgahan yoo ta'u, waggaa keessa immoo there is only one vote per one nation. Biyyi tokko sagalee tokko kan qabdu. It meets once a year. Waggaa keessa yeroo tokkitti walgaha. Once marsaa tokko qofa walgahu. Why? Maaliif walgahu? Sababni isaa immoo to discuss international problems. Rakkoolee addunyaa kana discuss gochuudhaaf. To consider United Nations budget United Nations kanas consider gochuuf. And elect members of Security Council. Security Council miseensota warra ta'an immoo filachuudhaaf jechuudha. Kanaaf Security Council 15 jiru jennee 5 permanentidhaan filamanu 10 immoo waggaa 2 kan filamanudha. The second Security Council jedha. The Security Council is charged with maintaining peace and security among countries. Jareen kun egaa hojiin jira maal hojjetu? Maintaining or keeping peace and security among countries. Biyyoota gidduutti nageenyaa fi nageenyattis godhu. Peace and security. It is the most powerful body of United Nations. Qaama powerful ta'edha.
jang jiran keessa the most powerful dha. The decisions of the councils are the decisions of the council are known as United Nations Security Council resolution. Decision okaumo mareen jira maal jedhama? United Nations Security Council resolution. The Security Council comprises 5 permanent members. Permanent memberii shan qabu, isaanis Britain, France, Russia fi China dha. 10 non-permanentis, 10 immoo non-permanent warra dhaabbataan ta'e warra jijjiiramanii jechuudha. Who are elected for 2 years, waggaa lama qofaaf kan filataman by the General Assembly. The permanent members have the power to veto any of the decisions and prevent any action. So warreen kurnan kun waggaa lamaan filatamu. Warri shanan kaan immoo dhaabbataadhumaa jechuudha argan hundeeffame irraa kaasee. Warri sun the 5 permanent members jedhamu, they have veto power. Aangoo waa dhorkuu qabu. Veto ku jennu the right to the power to deny or to prevent any decision or any word or any action. Waan tokko dhorkuu danda'u jechuudha. So the permanent members have the power to veto any of the decision. Decision lekka gaggeeffam dhorkuu kan danda'an, prevent any action or any word. Waraanas immoo akka United Nations labsine dhorkuu kan danda'an jarreen sana shananii jechuudha. So jarreen sunis eenyu jenne? Ameerikaa, Raashiyaa, Britain, Faransaay fi China dha jenna. Jarreen non-permanentiin kurnan ammoo they are not permanent. Dhaabbataa miti waan ta'aniif waggaa lama qofaaf turu waan ta'eef jara kana jedhamuu danda'u jechuudha. Okay, the third sadaffaa tokko dhufnu the secretariat. Secretariat kan jedhu barreessaa mootummoota gamtoomanii isa jedhamu jechuudha. The secretariat is headed by the Secretary General and consists of many employees. The Secretary General duties include helping resolving international disputes, administering peacekeeping operation, organizing international conference, gathering information on the implementation of Security Council decision, and also consulting with member governments regarding various international relations initiatives. So jarreen kun immoo maal jechuudha? Headed by Secretary General. Secretary Generalidhaan kan headed yookaan lead godhaman barreessaa walii galaatiin kan hogganaman yoo ta'u, it consists of many employees, hojjettoota hedduu kan qabudha jechuudha. It is duties when we see hojii gahee jara ogulaalu immoo helping resolve international disputes. International rakkoolee addunyaa kana akka yookaan rakkooleen national isa ta'u international isa ta'u akka furamu irratti support godhuu ni gargaaru. Administering peacekeeping operation, bulchuu peacekeeping or the armies of United Nations jechuudha. Organizing international conference walgahii addunyaa garaagaraa walitti qabu. Gathering information on the implementation of Security Council decision. Hojiirra oolmaa Security Council decision godhan yookaan immoo the resolution kan jenne san United Nations Security Council resolution sun immoo waan jar discuss godhan hojiirra implement ta'e ooluusaa mirkaneeffachuu. And also consulting with member governments regarding various international relations and initiatives, and checking with the member government regarding various international relations. Dhimmoota garaagaraa addunyaalessaa hedduu irratti immoo check godhaa deemu consulting. When we say checking is so the force. Okay, before the force arfafaata sun dhufne the Secretariat General of the United Nations. Secretariat jara gulaalu Trygve Lie of Norway from Norway jechuudha. Barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti warreen maqaan isaanii asirratti tarreeffame kun barreessaa mootummoota gamtoomaniiti. So jalqaba irratti from Norway bara 1946-52 Dag Hammarskjöld of Sweden from Sweden maqaan namootaati from 52 to 61 U-Tant of Myanmar or Burma from Burma jechuudha from Myanmar U-Tant 61 up to 71 idha. Kurt Wellsheim of Austria, this is from Austria.
71 hanga 81tti. Jaffers the Sealer of Peru from Peru irraa bara 1981 hanga 91. Butters Galley of Egypt, this is from Africa 91 hanga 96. Kofi Annan of Ghana, again this is from Africa, Ghana irraa kun Egypt irraa. From 1997 up to 2006. Ban Ki-moon of South Korea from 2077 to 2016. bara 2007 South Korea irraa. Antonio Guterres of Portugal irraa immoo kan yeroo ammaa kan still barreessaa mootummoota gamtoomanii kan ta'e Antonio Guterres since January 2017 bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti eegalee kan hanga yoonaatti irra jiru Portugal irraa jechuudha. So jarreen kana keessaati minimum you have to remember those two leaders from Africa. Butters Galley of Egypt kan jedhamu, he was from Africa, he was Arab. And the Kofi Annan of Ghana, inni kunis from Africa, biyya Ghana irraa yoo. Kanaaf jarreen kana illee you have to remember. The fourth organic tokko dhufnu Trusteeship Council jedha. Trusteeship Council aims at helping countries under foreign rule to attain independence. Trust Council kun biyyoota akkamii gargaara under foreign rule kolonii jara warra jiran akka jarri independence argatan jara gargaaruudhaaf. 11 such countries were come under this system after Second World War. By 1994, all territories had attained independence. The last to do was Palau. Okay. Innerfaffaan Trusteeship Council kun biyyoota kolonii jara jiran kolonii jara baasuuf jennee yeroo kolonii sanatti malee ammatti hin jiru. Ammatti isa hin jirredha jechuudha inni kun. 11 such countries come under this system after the Second World War or after this foundation. Erga uumamee booda biyyoota hedduu bilisa kan baase yoo ta'u 11 countries such under this. One is Libya as an example. Akka fakkeenyaatti Libya fudhachuu dandeenya. By 1994 bara 1994 all territories had attained independence. Independence argataniiru, isheedhuma immoo Palau jedhamti jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun hanguma 1994 ture jechuudha. Okay, the fifth one. Shanaffaa tokko dhufnu International Court of Justice. International Court of Justice. Kana jechuun mana murtii addunyaa yookaan immoo mana murtii haqaa idil addunyaa kan jedhamu sanadha. The International Court of Justice is the principal judicial organ of United Nations. The seat of the court is in The Hague or Netherlands. It is composed of 15 judges elected by General Assembly. So manni murtii addunyaa walii idil addunyaa kun teessoon isaa Netherlands yoo ta'u, innis the principal judicial organ of United Nations qaama haqaa isaa ol aanaadha jechuudha. Qaama haqaa yookaan immoo qaama murtii isaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. It has composed of 15 judges. Abbootii murtii yookaan abbootii seeraa 15 kan of keessaa qabudha jechuudha. Okay, the sixth jaffaatti yookaan sadhumaa tokko dhufnu the Economic and Social Council. Economic and Social Council. As this is the General Assembly in promoting international economic and social cooperation and development. Kun immoo assist or helps or support what? The General Assembly. General Assembly can support godhudha jechuudha. In promoting international economic development, social cooperation and development. Economically, social economic development is guddinaa fi social cooperation irratti support kan godhudha jechuudha. So akkuma maqaa isaa irraa hubannu Economic and Social Council dha. Economic and Social Council dha. Waa'ee mana yookaan marii immoo dinagdee fi hawaasummaa jechuudha. Kanaaf kan inni focus irratti godhus about social and economic or in general about development. Okay, our today's lesson looks like this.
waan dhaggeeffataniif galatooma. Nagaan turaa. Next time we'll start from 5.2. Okay, thank you.